In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, quand, à. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about quant à. And the preposition quant à can be translated to regarding, as for, concerning, and with respect to in English. So we will see 4 examples with quant à. Je suis flexible quant à la date de la réunion. Je suis flexible quant à la date de la réunion. Quant à moi, je préfère la cuisine italienne. Quant à moi, je préfère la cuisine italienne. Il n'a pas d'opinion tranchée quant à cette question. Il n'a pas d'opinion tranchée quant à cette question. Nous sommes encore indécis quant au choix de la destination pour les vacances. Nous sommes encore indécis quant au choix de la destination pour les vacances.